Just learned what European football was all about. The two other sides in their group met in the Olympia Stadium, and CSKA Moscow provided Bruges with some problems early on. Borgelmans heading off the line from a Kalashnikov shot. It was an early shock for the Belgians. However, they recovered quickly when Amakachi ran on to an excellent through ball, which found him in acres of space. He was judged to be onside by the linesman and easily beat Russian goalkeeper Karin to give Bruges the lead. The Belgian champions looked confident throughout and would have scored more but for superb goalkeeping from CSKA's substitute goalkeeper turning Juvinski's shot round the post. One goal was enough for Bruges to take the points and maintain their 5-year unbeaten run at home in European. Toutes les tribunes sont remplies à craquer et nul doute que moralement, techniquement et tactiquement, c'est un grand test que passent aujourd'hui les Marseillais avec un tir en pivot de Rudy Voller. Deuxième chance. Pressing des Marseillais, frappe lointaine et corner obtenu par Franck Sauzet. Les Marseillais qui prennent le match à leur charge dès le coup d'envoi. Et Franck Sauzet, il est peut-être l'homme clé dans cette rencontre car le ballon va fuser et avec sa qualité de frappe de balle, il risque de poser des problèmes à Andy Goram, le gardien de but de l'équipe des Rangers. Corner rentrant, bien frappé et dégagé au premier poteau. Une balle qui a été repoussée par Robertson, récupération d'Imeco. Et on teste le jeu aérien dès le départ. Abedi Pelé sur le côté. Desailly. Angloma. Sauzet. Il a raison, Franck Sauzet. Elle n'a pas été touchée. Dégagement et sortie de but. Gagné quelques 20 mètres. Et la poitrine. Atlé. Mikhailichenko. McCall. Hors-jeu. Il s'est fait mal, mais Yann Murat, il a entendu le coup de sifflet. Il y est allé quand même. Et il a été contré par Barthès. Lui est hors-jeu, mais il y a également Marc Atlé. Quelqu'un en d'autres temps aurait dit il n'a pas fait le voyage pour rien. Fabien Barthez. Il ne faudra pas renouveler ce genre de geste parce que ce sera le carton. Il peut y aller là, Barthez. Oh, un peu court Barthès. Mikhailichenko. Oh là 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 là. Barthès qui est resté au sol sur ce choc avec Marc Atlé. Mais il était passé un petit peu au travers, le gardien de but de l'Olympique de Marseille. Heureusement, Mikhailichenko à la sortie met la balle à côté. Chaude de cette première incursion avec ce ballon qui va très très haut, porté un petit peu par le vent. Et Marc Atlé qui empêche Barthez de dégager ce ballon. Mikhailichenko du plat du pied, mais trop croisé. Première alerte sur les buts de Fabien Barthez. Barthez qui Yann Durand. Casoni, alors que Desailly avait été pris à contre-pied. Pied gauche, loin devant pour Rudy Voller. Allez, dans l'axe. Passe à Brown. Le pied gauche. Bien fait, super, barré de Andy Goram. Balle enveloppée d'un Rudy Voller. Pas très fort, mais bien placé. Latéralement, récupération marseillaise. Bonne position sur le terrain. Oui, Mehdi est gêné par le terrain. Et le soin à McPherson de faire cette remise en jeu avec Durand. Murray. Oh, ça va vite, c'est bien fait. Ça va très vite, et ça va partir dans l'axe. Ils sont deux. Et la tête de Marc Atlé. Oui, et en plus, derrière Atlé, il y avait Mikhailichenko qui était seul. Belle action là des Rangers. Au moment de la tête, l'Ukrainien était derrière, prêt à recevoir le ballon. Vous le voyez avec son bras levé et son numéro 11, l'ancien joueur de la Sampdoria. Ibrox Park, grosse pluie qui va rendre les conditions de jeu encore plus difficiles. Ah, mais le terrain tient admirablement bien, hein, la pelouse. Oui,
Oui, Rudy Rudy Voller. Voller qui a une bonne occasion là avec Brown lui. Au second poteau, s'il peut se retourner au second poteau. Oui, but Le but plat de du pied. Boxic. S'il pouvait se retourner, il a pu se retourner, Rudy Voller. Je crois qu'il Extraordinaire but de Boxic du plat du pied sur cette balle en or. regardez, il est embarqué avec John Brown. Il arrive à se retourner. Tout petit centre, plat du pied ouvert, décroisé. Et le tout à la 31e minute, l'Olympique de Marseille ouvre le score. De toute façon, mieux placé que celui-là, eh bien c'était à côté. Il n'était pas à côté, mais il était dedans. Et un but qui reflète quand même une certaine domination marseillaise. Mais attention, c'est pas fini. Ouais. Frappe de Steven. Malheureusement, À côté. c'est pas fini, ou heureusement. Dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, Boli. De champ. Oui, c'est Angloma. bien fait ça de la part de Personne qui met en corner. ce corner. Oui. Qu'est-ce que je dis, ce corner? Il va dans l'arc de cercle. Pas beaucoup d'élan. Oui, Andy Goram, normalement, il en a attrapé des milliers comme celui-là. Imeco. Allez, sortir la balle et la mettre sur le côté, c'est exactement ce que fait Franck Sauzet. Pelé. Frappe. À côté. Oui, mais ici, c'est dans le cadre. C'est ennuyeux parce que ça rebondit. C'est le cas de le dire. Abedi Pelé, Boxic, Sauzet. Oui, plein champ, Deschamps. de Allez, champ. allez, frappe. Plein champ. Tout à côté, dommage. Oui, Rudy Voller, le petit David et le jeune David Robertson. Il s'est fait un petit peu mal aux adducteurs sur ce coup, Jocelyn Angloma, en sautant par-dessus son adversaire direct. Sauzet. Tire. Oh, Elle celle-là, était pas loin celle-là. Quel- De Pelé. quel jeu, quel 1-2 pour le troisième. Superbe. Superbe action collective, si mes souvenirs sont exacts, entre Sauzet, c'est bien ça, Rudy Voller, et le ballon qui, Un centimètre. jusqu'au bout, il va jusqu'au Oh là là, bout de cette accroché. action. Accroché, mais Boxic est passé. Poursuivi par Steven Presley. Boxic. Allez, dedans, dans la boîte, dans la Desailly. boîte. Latéral pour Deschamps. Sauzet. Frappe de Sauzet, mais qui s'envole au-dessus. Fabien Barthès. Brown. Il n'écarte pas. Il a obligé Brown à faire une faute. Talonnade. Comme elle est, ouais, Elle était bien partie. Oui, McPherson, le postérieur de McPherson était sur la course du ballon. Brown, contré tout de suite par Deschamps. Ils sont pas très indulgents les Specspar parce que dans ces conditions, vraiment pas facile de jouer. Allez Franck, comme elle est. Sauzet, l'a mis en cours. Il peut le prendre à contre-pied, il l'a pris. Et il a pris. But de Rudy Et Voller. but de Rudy Voller, but de chasseur. Glissade d'un défenseur écossais qui était le dernier. Était le numéro 12, le dernier entrant, Oui. Steven Priestley. Regardez comme il se l'a pied droit, il la lobe pied gauche et Goram et Presley. Mais entente un but que vous auriez presque pu marquer, Thierry, mais vous n'étiez pas sur Ibrox Park. J'y suis pas, mais votais, et c'est l'essentiel. Et Et 2-0. Ah, ça, c'est bien un but à la Veuler, c'est bien un but à la Muller, c'est bien un but de chasseur. espérons-le et souhaitons-le, alors que l'on revoit ce second but, cette pichenette du pied gauche de Presley qui prend son gardien à contre-pied. Bien la fait. Pas une seule erreur depuis le début de cette partie. L'ancien Nantais, encore un ancien Nantais, Didier Deschamps. Veuler. Tout de suite. Oui, bien, Boxic dans les 16 mètres. Il n'y a personne dans l'axe, il préfère patienter, temporiser. La volée. Oh, Abedi Pelé, mais elle sort. Et il y avait Brown. Un petit peu en retrait. Abedi, il s'est fait mal, non? Non, c'est la fatigue, la déception. Un petit peu, quand même, le déséquilibre. La flotte aussi. Avec comme il va bien temporiser après une superbe passe de Rudy Veuler. Double contact pied gauche, pied droit, qui peut en retrait pour Abedi Pelé, qui n'a pas pu ajuster sa volée. Parce
qu'il va y avoir danger devant la cage de Fabien Barthez. Trevor Steven. Allez, allez, Fabien, il faut y aller, on me casse tout. Oui, attention. Il a remis au centre, attention. Brown contré. Oh! Et Atley. Presley. McPherson. Allez, allez, Fabien, allez, allez. Oh là, il faut y aller. Allez, Fabien. 2 fois. Un petit peu. Oh là là, il se fait. Il a pris une béquille là. Et des cartons jaunes qui vont peser lourd parce que je crois déjà que Boli en avait un petit qui traînait. Allez, Fabien, allez. Il est sorti. Dégagement Boxic. Dégagement Volaire. Allez, un 3 contre 2. 3 contre 2. 3 contre 2. Volaire qui va provoquer Presley. Boxic. Ils sont revenus. Il est dans les 16 mètres. Il est accroché. Oh, quel arrêt de Gorham. Bien joué. Peut-être que le centre. Le but, on crée un grand danger devant Fabien Barthez. Ah ben ces joueurs écossais, anglais, irlandais, ce sont des voltigeurs. Attention à Rudy Voller là qui se balade dans la surface de réparation des Rangers. Personne n'ose l'attaquer. Allez, Angloma, frappe. Oh, Bel quel arrêt. arrêt. Elle était bien Bel cadrée. arrêt. Et Superbe arrêt de Gorham. ça fallait le faire parce que elle était appuyée cette frappe. Qui a défendu ce ballon. Deschamps. Sauzé. Sauzé. Volaire. Non. Ah non. Le frôlé. Ils sont à l'agonie, les Rudy. Lui aussi, vous voyez la buée, le souffle, mais les défenseurs des Rangers n'osent plus attaquer. Alors que l'on revoit ici la frappe du pied gauche. Quand même, non? Non. Il était trop petite et il est tout seul. Eh oui. Il est tout seul. Il est pas hors jeu. Le KO. Oh, il a tardé. Ah, il est allé s'est s'enfermer. fermé. Et il y a corner, oui. C'est plus par dépit que Rudy Voller. Mais quelle occasion. Ah oui, une occasion en or, comme tout à l'heure. Sur une énorme faute de la défense écossaise. Un ballon récupéré, il est tout seul absolument. Il peut même essayer de faire un crochet. Il va s'enfermer et il est contré. Incroyable. Il pensait peut-être que McCall aurait pu être sanctionné sur cette faute contre Dimeco. Attention, Angloma. L'extérieur. Ah, là, encore Et bien. chaque fois, il a. Durant maintenant. En profondeur. Mikhaïlichenko. Il faut aller au marquage de Maxwiga. Et c'est lui qui marque. Et c'est lui qui marque alors qu'il reste 12 minutes. Gary McSwigan qui venait d'entrer. Ballon en pleine lucarne. Ouais. Et c'est vers Maxwiga qui est allé au marquage. Je le disais au départ de ce centre. Et à l'arrivée. Alors là, les minutes, je vous dis pas. Hein. Les 12 dernières minutes des Écossais, peut-être terribles. Il faut en être parfaitement conscient. On tient le coup, on reste vigilant. Mikhaïlichenko, Abedi Pelé est venu au marquage, contre pour Mikhaïlichenko. Dégagement, opération Abedi Pelé. Oh, quelle fin de match, faute de Monsieur Poul. Max Wigan. Durant. Le but. Et but. But de Marc Atley. De Marc Atley. La pression écossaise en cette fin de match est terrifiante. Quel match. Maxwigan, extérieur du pied. Un ballon qui va au premier poteau. À la rentrée de Max Wigan aura fait très mal à l'eau. Non, c'était celle de Abedi Pelé. Double compte d'Imeco.
Bien joué. Abedi. Elle est contre au départ, elle est contre au départ. Oui. Ce sera très fort. Oh, bon dégagement de Goram, mais ça revient sur le côté là-bas. Ce sera une remise en jeu pour les Blancs. Entre un libéraux et un stopper. Allez, allez. Rudy Voller. Elle n'est pas mauvaise pour Rudy, elle n'est pas mauvaise. Elle est bonne, mais il est bien entouré. Hein. Sauzé. Elle est écrasée. Oh, il a au passage. Eh oui, parce qu'il est parti trop en profondeur. Et voici Franck Sauzé. Elle est forte. Ouh, bien tournée, non, même pas Pas touchée. loin, même pas touché, mais juste au-dessus de la au-dessus. première. Kelmans, contré. C'est bien fait. Et Dely qui a donné à Deschamps. Boksic qui s'enfonce dans les 16 mètres. Boksic. Oh, penalty. Penalty Oui, penalty. Penalty. Eh oui, Boksic accroché pour une faute, de mais Clovy. est-elle évidente? La Schmid Hubert ne revient pas en Franck Sauzé. force. Eh oui, et Franck Sauzé qui ouvre le score à la 4e minute. En force et bien placé. Il y avait les deux, car ce ballon du plat du pied de Franck Sauzé était imparable. Franck Sauzé, l'un des grands hommes de Ibrox Park, et regardez, il la frappe moitié plat du pied, moitié arrêt interne. Il avait certaines... Mais c'est lui qui a fait marquer. Bon, Marcel Desailly va titulariser. Pied gauche, elle est au-dessus. Au-dessus, dès le départ, cette balle au-dessus, Jean-Christophe Thau. Angloma, Sauzé qui a été contré, Van der Elst, ah bonne sortie, et bon ballon, dans les 16 mètres encore pour Alain Boksic. Ah oui, bien Oh, fait. super. Ah, c'était bien fait. Il a été un tout petit peu gêné. Et on le revoit ici, vous voyez, il va stopper le ballon avec sa semelle. Il veut la jouer pour lui-même, et s'il ne met pas son pied, c'est-à-dire... Les Marseillais sont pleins. Mais les autres places sont très chères. C'est peut-être Ceci explique peut-être cela. à revoir pour la prochaine, le prochain tour. Elle est... Oh, un but, Oh, directement. le poteau. Oui. Et but de Alain Boksic Oh, après ce corner. Quel est tout le terrain. Regardez, normalement, à ce poteau, là où rebondit le ballon, il aurait dû y avoir un joueur. Et là, de demi-volée, en drop, un corner rentrant. Là, déjà, beaucoup d'erreurs dans la défense. Et Donc, 2-0 en 10 minutes surtout. ils s'y ont mis de la bonne volonté, là, les Belges. Ouais. Parce que regardez, il y a d'abord ce ballon qui est manqué par le défenseur Everlinden et un ballon qui revient. Et il est certain que les gardiens, s'ils n'ont personne au second poteau, s'exposent à ce genre de... Toujours Sauzé. Et coup de tête de Jocelyn Angloma. à la descente du ballon. C'est Amokachi. Amokachi, oui. Et ballon en profondeur. Pour Verheyen, Oh non. attention, pas de faute. Oh, ouh là 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 là, j'ai cru comme au billard, cette balle allait finir dans le but. non, Bernard, ah non, ça, à ce niveau de la compétition, les râteaux, et ça a failli coûter sur cher. le contre, avantage. L'arbitre laisse jouer. Oui, ballon toujours marseillais, Sauzé, Boksic. Il y a faute, monsieur l'arbitre, il a laissé l'avantage, mais il y avait une faute Oui. assez phénoménale sur... Il donnait des solutions. Oui, voilà qui est fait talonnade, centre de Angloma. Dans les 16 mètres, frappe, elle était bien partie, mais elle a été contrée. Parmi les meilleurs joueurs de la JOCR, il y a également le milieu de terrain avec Dutuel, Guerrero, Martins. Oh là, il va trop vite, Oh, il va trop vite, il va trop vite. Boksic qui a oublié Dissel. Oh, mais pourquoi il Et a... voilà. Oh là, bien
joué. Et voilà, il a pris tous les risques. Oh, Il a dépassé Dissol. à un moment donné, il a cru lui-même qu'il avait mal joué. Car il voulait la donner à tout prix à Abedi Pelé. Il voulait. Ah oui, c'est bien. Ah oui, c'est bien, monsieur Goethals. Alen Boksic qui sème le Hongrois. Il a mis le turbo. Il va 2 fois plus vite. Et là, il lève la tête. Regardez comme il lève. Il a vu Abedi Pelé. Il voulait lui donner. La nasse s'est refermée. Et il met le ballon là où on ne l'attend pas. C'est-à-dire au premier poteau. Là, ça fait quand même 3-0, 26e minute. Sortie de Barthez qui hésite un peu. Attention à Mokashi. Oui, il aurait pu siffler même un petit peu avant, monsieur Schmid-Hubert. En corner pour le FC Bruges. Der Heyen, Dziubinski. Oula, joli. Tir à ras de terre. Et ça enflamme le Vélodrome. C'est bien joué. Thomas sur le côté gauche. Balle en profondeur à Abedi Pelé. Oui, en pivotant, il se retourne, il la met au-dessus. Et Deli. Il n'ose plus l'attaquer. Non, mais ça laisse des places pour les autres, notamment pour Angloma qui a donné ce ballon à Deschamps. Puis Deschamps sur le côté. Frappe de l'extérieur de Christophe Thomas. Il tente de tout. Hein. Oui, ouais. Là. Et alors, le match, il se situait sur les links. Il paraît que Jean-Claude Dacier a été très bon. Et le pied gauche. Allez. Elle est juste derrière. Petit filet derrière, mais... Et vous voyez comme il s'en sort facile du marquage de 3 défenseurs. Ancien joueur d'Hajduk Split, cette équipe d'Hajduk Split qui a vu tant de grands joueurs. Oui, frappe... il faut la sauver, il faut la sauver. Il l'a sauvé. Non, mais c'est pas lui de toute façon. Oui, c'est de faire l'arbitrage, c'est vrai. Van der Elst, Stellens. Regardez, ça décale toute la remise en place défensive. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui provoque beaucoup d'ennui. Attention à Abedi Pelé. Il est sorti, il a sorti le ballon. Plovi. Thomas. Boksic. Il a frappé instantanément, mais la balle est passée au-dessus du but. Mini corner. Attention parce que Sauzé les dépose bien, ceux-là. Il n'y a pas beaucoup de blanc. Allez. Premier poteau. Oui. Oh non. Aïe. Quelle occasion. La tête de Boksic sur le poteau. Et surtout Angloma qui se jette. La reprise d'Angloma. Ah, c'était super. Ballon smatché, ballon piqué à la base du poteau droit d'Everlinden. Alors que les supporters de l'OM soupçonnent Verlinden d'avoir des infortunes conjugales. Et que Cossé prend largement le dessus. Alors, tiens, c'est un gaucher. En l'occurrence, Jean-Christophe Thomas qui frappe ce corner à gauche. Comme elle vient, frappe du pied gauche. Belle parade de Verlinden, superbe. Quelle frappe de... Et Deli. Disney. Il va se faire piquer le ballon, c'est fait. C'est fait. Et donné au bon moment. Hors-jeu. Attention. Bonne sortie de Verlinden. Quelle occasion. Il manque Boksic. C'est vrai qu'on ne peut pas lui reprocher. Attention. Abedi Pelé. Là, il y a une main. Mais enfin. C'est le ballon. C'est le ballon qui est allé au bras. Gosset, mais Abedi Pelé qui s'infiltre et se heurte à Dissol. C'est pas fini. Sauzé. Ils sont 5 autour de lui. Il tient debout. Sauzé, il a toujours le ballon. Formidable. Frappe de Edli. Un peu écrasé. Et qui part à côté. Sauzé qui s'est engagé. Voilà, il le reçoit le ballon. Ah oui, c'est bien joué. Un lob, mais au-dessus. Il était presque trop près du but. Il était même certainement trop près du but, Jocelyn Angloma. Il a mené son ballon avec la poitrine. Il est obligé de le jouer rapidement parce que Verlinden est en train de sortir. Il est passé
avancée et Deli lève la tête pour Kelmans. La tête, elle sera de Alen Boksic, mais à côté du cadre. Mais ce n'est pas recommandé à tout le monde. Jean-Jacques Edli. Angloma. Plein champ. Plein champ. C'est pas vrai. Il n'arrive pas à marquer. L'ailier gauche des Lions de Sochaux. Oh, ça, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Oh, il a failli y avoir le contre de Abedi Pelé. Oui, mais il y a un hors-jeu de Jean-Christophe Thomas. Verlinden avec Verspaille. Desailly, Casoni, Mans, Van der Elst. Oh, attention à l'interception. Ferreri sur le côté, peut centrer. Ah, là, il a tenté un coup difficile là. In Germany to face CSKA Moscow. An early break by the Muscovites left the Rangers' defence floundering. Andy Gorham saved the day. An unseemly goalmouth scramble followed, and the ball was eventually cleared by David Robertson. It was a nervy start for Rangers, who were obviously missing the services of injured skipper Richard Gough. 13 minutes into the game, however, Rangers were to take the lead when Stuart McCall floated a long ball into the penalty box. Ian Ferguson's shot was deflected, leaving Gutiev rooted to the spot. It was a goal which was especially pleasing to the Rangers management team after the bad start against Marseille. There was a good deal of hesitation in the Russian defence, which Mark Hateley was quick to exploit. Ian Ferguson, perfectly placed to strike the loose ball, was quite happy to claim the goal, despite the deflection which left the goalkeeper stranded. Despite CSKA Moscow's inexperience, they were very much an unknown quantity, having beaten holders Barcelona in the Nou Camp Stadium to qualify for the Champions League. A cautious approach was adopted and few chances were created. Mikhailichenko played an intelligent ball through to McCoist, who was unlucky not to score. Ali McCoist seeking to beat Davy Brand's record for goals scored in Europe in a Rangers jersey. Again, McCoist was to come close after Gutiev failed to hold a Trevor Stevens shot. He could only manage to knock the ball back across the goal line, just beyond the reach of Mikhailichenko. Chances were few and far between, and Ali McCoist managed to create an opportunity again in the second half, turning well but failing to beat the CSKA keeper. Again, defensive errors provided an opportunity for Rangers. Some great play sent Ferguson towards the byline. The cross was blocked, and McCoist just failed to get to the rebound. Final score, Rangers 1, CSKA 0. So this is Peter Trevor. Runs in the thick of it. And McCatchy's in there, and it's hooked away by David Robertson. Well, what a start Bruges have made to this match. They're pinning Rangers back. It's another corner kick. And Hateley's racing back again to help out in defence, and that's well handled by Gorham. He gets the free. Well, Verlinden is only 5'9" tall, and perhaps Hateley can put some
pressure on him as the match goes on. Meanwhile, it's Amokachi. A wild effort. It's Haustra. This is Mikhailichenko. Well, the chance was on for him, but wide of target. He's 3 goals so far this season, Alexei Mikhailichenko. Yeah, Haustra picks him up really well at the back post here, and really you'd have fancied Mikhailichenko to make a little bit of... Looking for it on the right side of the field. It's played over to Van der Elst. He picks out Kreve now. It's a good ball. Peter Kreve. And Cookie Boy with the header. He's put in some terrific little crosses in the game so far, but that's something Mikhailichenko's got to... Holds a lot of space ahead of him. This is McCall. It's aimed at Hafley. Well, better play from Rangers, and McCall certainly found plenty of space and got in the cross. Yeah, just flung this one over, and obviously that's a ploy that Rangers will be using tonight. Mark Hateley's aerial ability. Big defenders forward. It's punched away by Gorham. This is Van der Elst. Off the underside of the bar, a marvellous effort by Frankie Van der Elst. Oh, what a left. Well, this is the corner kick, and it's a really good punch out by Andy Gorham here. Gets to the edge of the box, and nearly the perfect volley for Van der Elst. Just clips the bottom of the crossbar. That was... So now it's the throw-in. And a long one from Robertson, aimed at Hateley. He gets a little touch, McCoy's in there, and the goalkeeper takes it at the second attempt. And that will certainly lift morale among the Rangers fans. Hateley there with the touch, and McCoy in there, and showing the... Well, Bruges is passing, leaving a bit to be desired in the last few moments, and they could well be punished here. This is Hateley. This is Kreve to Van der Elst. Dubinsky playing it through to Amokachi. And the ball goes behind for the goal kick tonight to play in their traditional blue. This is Verheyen. Nice turn. This is Boy. Comes off McPherson. This is Amokachi. And he's blocked by Nisbet. Still the danger not cleared. Cookie Boy's in there, and that's good defending by John Brown. This is Van der Elst. Laying it off to Dubinsky. The shot well wide of target. To Alex Querter, the sweeper, who's coming forward to take it. With his left foot, curling it in. It's a dangerous one, headed away by Brown. And as far as Kreve. Van der Elst. Dubinsky to Borkelmans. Watched all the way by Gorham and well handled. He's their only ever present. And this is Kreve to Boy. Kreve again. He's got Verheyen on the outside, but he sends in the cross. Amokachi's in there. And that wasn't far away. Tremendous diving header by Daniel Amokachi. Well, this is another terrific cross from Kreve. Amokachi just gets in front of Davy McPherson there. Powerful header, but thankfully for Rangers, just slips past the post. Well, Amokachi, lovely skills by Alexei Mikhailichenko. A bit of space opening up here. This is McCall with Nisbet away to his right. This is better play by Rangers. Ball takes a deflection into the path of McCoist. It's off the bar, and Mikhailichenko sends it over. Well, how unlucky for Ali McCoist, but having said that, Van der Elst was so unlucky at the other end. Yeah, breaks lovely here. McCoist makes a near post run, looks up, tries the cross. I don't think he really went to chip the goalkeeper. It falls on Mikhailichenko. You look here again, this is a great opportunity. So Mikhailichenko just snatching at it. But now it's Frankie Van der Elst for Bruges. Plays it through, looking for the pace of Amokachi. Robertson's with them all the way, and Robertson did extremely well. Well, claims that
the ball come off the Rangers player, but in actual fact it must have come off Amokachi. I think Rangers might have just been a little bit fortunate there. Amokachi, great pace, but fortunately for Rangers it was Davy Robertson that was in that situation, and it looks to me here, does he get a little nudge? I think he might just have toe poked that back to Andy Gorham. Well, Rangers fortunate to survive that. And it tells Cookie Boy, comes off the play by Brown. And well taken by Gorham from Borkelmans. Well, Stallings has had broken forward there in the hope of the cross ball being played in. He's still up there, he's broken out of his defensive role. So 6 minutes left, and that goes in there from Stallings. Well, he'd broken forward from his defensive role. He has been playing up front on occasion for Bruges. And certainly carries a threat in there. He wasn't picked up. Van der Elst. A slip by Kreve. Played through by Mikhailichenko for Haitley. Still Haitley motoring through here, and the goalkeeper does well. It's Mikhailichenko trying the first time effort. Oh, a terrific effort by Mikhailichenko. But the referee... Throw from Peter Kreve. Cookie Boy gets a touch. Mikhailichenko's in there, he's set it up. And Dubinsky has scored. 44 minutes gone. Lashed the ball into the net. Well, John Brown had gone for it. Cookie Boy got the touch. It came off the shoulder of Alexei Mikhailichenko. And the ball came off the base of the post into the back of the net. Well, this is a terrible attempt at a defensive header here. I mean, the long throw, which has caused Rangers one or two problems in the first half, and I don't really know what Mikhailichenko's thinking about there. And unfortunately, in that instance, fell lovely for Dubinsky. It's back of the net. So Alexei Mikhailichenko, it was his touch. This is Borkelmans. Through for Amokachi. Again, Amokachi using his pace. That's a tremendous effort. Yeah, it was a nice little ball slipped in here with Borkelman, just in behind David McPherson. Amokachi runs onto it, has a shot for well. It may have been better trying to slip that one across the goal. A little ambitious from that angle. So this is McCoy swinging it off to Mikhailichenko. This is Nisbet. Through to McCoist. This is Mikhailichenko. Haitley's in there. A tremendous move by Verlinden. And it was Hausner who was falling up. Well, how did that one stay out? A terrific save by Verlinden. Mikhailichenko did well. He got it to Haitley, the goalkeeper, brilliantly diving down there, and eventually Hausner. This is McCall. Chested down by Mikhailichenko. And the shot going in from Murray. Dubinsky again, looking for Amokachi. Still Amokachi. Well wide of target with that particular effort. Well, he's 5 league goals this season, and it's been a really disappointing season for him. And one so far in Europe. This is Robertson, being chased by Verheyen. Now it's McCoist! And another good save from Danny Verlinden. And he'll have something to prove in this second half. Haitley gets in the glancing header. This is Haustra. And the ball comes off Rudy Kossi and goes behind. So it's Haustra. McPherson's in there at the back post. It's McCoist. This is Murray. Haustra. The defender read that reasonably well, but also a foul. The linesman put the flag up immediately against Dubinsky. That's Nisbet's cross. It's fired in by McCall, and that was a fine effort. And again, it's well handled by Verlinden. This is Verheyen. Still Verheyen through to Amokachi.
cleared by Robertson. This is Dubinsky curling it in. It goes behind, but again, Alexei Mikhailichenko. Haustra taking it up. This kick by Nisbet. This is Fookie Boy. Well, the shooting not of the highest. Dubinsky again to Frankie van der Elst. This is Verheyen. Good positive run by Verheyen. Well taken by Andy Goram. This is Murray. A long one for Haisley. That's a good ball. That's some concentration. Haustra wins it back. This is McCall. Still McCall. And the ball goes behind for the goal kick. Well, McCall showing all of his battling qualities there. He's got 4 goals this season. All of them have come incidentally when he's been wearing the number 2 shirt. But tonight, he's more recognisable for Rangers to Robertson. Robertson motoring down the left, again using that pace of his, getting in the cross. McCoy's in there. And Nisbet's shot goes high over the... Also Ian Durant, who's on the bench. There's a slap ball by Rudy Fossey. It's picked up by John Brown. Perhaps a chance for Rangers to do something. Here it's Brown! That was a fine effort. Murray. Well, Haisley and McCoy have been well shackled so far. There's Mikhailichenko to Haisley. And the shot going in from McCall. Well, Rangers must keep battling away here. Keep the shots going in. Yeah, once again it was all started with Davy Robertson breaking down the left. Felt like Stuart McCall on the edge of the box. Just... This is Mikhailichenko. Nicely left by Murray to McCall. McPherson's well forward. This is Haustra. Borkelmann's with him all the way. Still Haustra. Trying to find the opening. He does well to get in the cross. The David header! Again, the goalkeeper right across goal. McPherson with a downward header. Seemed it must go in. Takes away. Out to Peter Krabbit. The counter-attack's on here. Amakachi's calling for it. There's no flag. It's Amakachi. And a marvellous save by Andy Goram. Well, David McPherson just didn't have the legs to get back with Amakachi. Well, this is just one of the problems that happens when you're chasing the game. 1 minute, David Verlinden's made a fantastic save for David McPherson. David McPherson can't get back. And before tonight, 2 shutouts. So this was McPherson's header, downward header, a marvellous one-handed save by... Plays it through now to Robertson. The early cross to Ali McCoist. Well, McCoist claiming there was a deflection, but the referee saying no, it's a goal kick. It was a good bit of play here by Ali McCoist as well. Once again, ball in from the left from Davy Robertson. But this is Brown. It's a good ball through to Haisley. That goes behind for the corner. Someone lurking inside the 6-yard area. So it's Mikhailichenko. This is McCall. McCoist leaves it to Haustra. Peter Haustra scores for Rangers. 72 minutes scored. It was brilliant play by Ali McCoist, who left the ball to run through to the Dutchman, and he slammed it into the roof of the net. It's Club Brugge 1, Rangers 1. Yeah. Certainly the break that Rangers deserved that half. They've been chasing the game, they've put the broom on and slam into the back of the net with the right foot. Got a game in their hands now. Lovely little dummy there by Ali McCoist. And Rangers right back in it. And how they deserve it for the catchy again. This is Fookie Boy. Verheyen. Through for Amakachi, and he's blocked by Robertson. Dangerous looking cross. Goram did well, punch it away from the head of Fookie Boy. Still not properly cleared. This is
Van der Elst. Well, 1 goal apiece here in Bruges. Rangers still unbeaten in this tournament this season. That's laid off to Mikhailichenko. Good play by Hitley, who saw Mikhailichenko to be made by Bruges. Meanwhile, the corner kick is taken. Flicky Boy's in there. Brown sends it high in the air. This is an awkward one for Andy Gorham. It's headed away by Nisbet, only as far as Verheyen. And Nisbet did well again. He drives it forward. This is Van der Elst. He loses out to Murray. He looks a bit frustrated. This is McCoist. No, that was never really troubling Spooky Boy. So just under 4 minutes now, plus any injury time, as Verheyen gets forward now for Bruges. Still Verheyen, this is a terrific run onto his right foot. The ball takes a deflection off David Robertson. It goes back. Van der Elst, who takes just about every set piece. He fires it in with the right foot. And that was Rudy Kossi, who came in. Into the near post. That was Verheyen who hit the shot. Still it's not properly cleared, eventually scrambled away. Through by Van der Elst to Stallings, who's well forward, but cut out by John Brown, who breaks on here for Rangers. That's a great ball through to Ali McCoist, but he had to snatch at it first time. He was being closed down, but John Brown doing exceedingly well. It's Verspaye, the substitute, running in support. This is Spooky Boy, he turns, and that one's high and wide, much to the relief. Il y a beaucoup de militaires russes, il y a pas mal de militaires français, il y a une poignée de supporters venus de Marseille, très peu d'Allemands et pas beaucoup d'ambiance, mais ça va faire du bruit quand même car les Griffetons, qu'ils soient français ou qu'ils soient russes, ils savent chanter. À noter quand même une surprise du côté de l'Olympique de Marseille, on ne s'attendait pas à la titularisation de Igor Dobrovolski, qui vient d'effleurer la balle de la tête. Il est sur le terrain. Deschamps. Sauzé, Dobrovolski justement, Dimeco, centre de Dimeco, dégagement de la défense soviétique, Abedi Pelé. Ouh, très joliment fait. Superbe enchaînement de la part d'Alen Boksic. Superbe enchaînement d'Alen Boksic, une remise de la tête d'Abedi Pelé et en pivot, contrôle orienté de la cuisse droite et frappe en pivot, pied gauche. Christophe a joué le coup franc. Bon jaillissement de Desailly. Bien revenu Ivanov. Sergeyev. Bonne talonnade. Et quel bon centre, attention. Il est dans le petit filet, mais c'est pas passé loin. La vivacité des Russes a été visible sur cette action. On en a terminé du premier quart d'heure, toujours 0-0. Abedi Pelé et Deli. Abedi Pelé sur le côté. Il faut se présenter dans l'axe. Sauzé. Oh, c'était beau. Pas loin. Et ça fait 3 fois que les tirs marseillais passent au-dessus de la transversale. Avec cette frappe de volée de Franck Sauzé. Dimeco, Deschamps, Casoni. C'était destiné à Boksic. Récupération Edeli. Deschamps. Allez, il n'est pas. Franck Sauzé. Oh, il a complètement. Il s'est vu hors jeu au départ et puis après il a eu le temps de se reconcentrer car il avait effectivement jeté un œil sur le juge de touche et là il ripe complètement sa frappe. Antonovic, Minko, le ballon est passé au-dessus de lui. Récupération marseillaise, Deschamps.
Sauzet. Bokchik. Voilà, devant le but, il faut venir se présenter seul. Oh, Drobowolski, c'est un peu tard. Ah, le poteau. Ah oui, dommage. C'était joli ce qu'il avait fait, mais je partage votre opinion. Jean-Michel aurait peut-être été meilleur de frapper tout de suite. Ouais, enfin, donc il se remet sur son pied gauche alors qu'au départ il y était. Allez, plein champ pour Deschamps. Ouf. Ouais. L'arbitre n'a pas sifflé. Deschamps reste au sol. Mais effectivement, ce tacle me semble correct, Thierry. Et ils sont pas maladroits du tout lorsqu'ils ont le ballon, qu'ils récupèrent encore une fois. Contré, heureusement, Sergeyev, Abedi Pelé. Bokchik. Il va passer Bokchik, mais il n'y aura personne au centre. Personne au centre, si Pelé, but. Et but. Il est arrivé. Juste quand il fallait, sur ce débordement de Alen Bokchik, Abedi Pelé ouvre le score, 27e minute. Et heureusement, je dirais qu'il a été un petit peu concret, Bokchik, ici. Le temps que le ballon soit freiné, Abedi Pelé a réussi à arriver et en complet déséquilibre avec la pointe du pied gauche, il décroise sa frappe. Centre en retrait, l'arme absolue. Desailly. Bon match de Marcel Desailly. Ouais, très bon match. Il prend de l'importance dans le jeu marseillais. Abedi Pelé frappe. Ah, ça s'enlève encore, comme vous le disiez au début du match. Souline. Attention à ce petit fight Souline. Oui, voilà. Attention à ce petit fight Souline et but égalisateur du CSKA de Moscou à la 10e minute de la deuxième période. Tout est à refaire. Ah oui, mais on le sentait chaque fois qu'elle est sollicitée, cette défense. Elle a du mal. Et là, Faïsouline s'est infiltré. Il a pris à contre-pied Bernard Casoni et frappe de l'extérieur du pied. Casse le rythme et ils s'en sortent bien, les Russes. Très bien. Desailly, Dimeco, Sauzet, repiqué au centre. Ah, elle est détournée. Bien. Ah oui, parce qu'elle était détournée. C'était difficile, il était complètement pris à contre-pied, il était parti sur le tir de Sauzet. Le ballon avait été contré par Dimitri Bistrov. Involontairement avec le talon du pied gauche, regardez comme il revient. Juste suffisamment pour stopper la course du ballon. Ah, elle n'est pas passée. Il y aura une deuxième chance. Edlid de l'autre côté. Sauzet toujours. Regardez comme il est seul, Franck Sauzet. Dans la défense, lui, le milieu de terrain avec son numéro 5, il est pratiquement tout seul à la pointe de l'attaque. Corner pour les Marseillais. Il y a un petit peu de renfort qui arrive dans la surface de réparation. Le but. Oh, la tête d'Angloma contrée au dernier moment. Oui, un nouveau corner. On voyait la balle pratiquement au fond des filets. Sauzet à nouveau. Ah, cette fois-ci, pas de problème pour Plotnikov. Oui, il est bien sorti. Gardien de but du CSKA relance du côté de Namchour. Sergeyev, Casoni. Oh là, dangereux, danger. Oh. Danger. Oh, Desailly revenu heureusement. Nouvelle touche concédée par Sergei Kolotovkin. Il y a bien longtemps que les Marseillais n'ont pas inquiété Plotnikov.
Cette fois-ci peut-être. Abedi Pelé. Cette fois-ci peut-être. Oui, frappe croisée, ça sera un corner. Bonne frappe croisée de Alen Boksic, mais vraiment très très esselé dans l'attaque de l'Olympique de Marseille, en l'absence ô combien préjudiciable de Rudi Völler. Et c'est fini. Et c'est fini. Sur une énorme déception. 1-1 donc ici à Berlin, puisque Faitzulin, après 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps, avait répondu à ici au stade Vélodrome. Il faut absolument gagner pour recevoir dans une position très confortable les Glasgow Rangers. Ce sera le 7 avril. Bien joué. Ouais, c'est magnifique l'enchaînement technique qu'a réalisé Franck Sauzet. Angloma, Abedi Pelé. Angloma. Oui, bien. Oh oui, superbe. Beau geste acrobatique d'Abedi Pelé, mais au-dessus du but de Alexandre Gouteyev. C'était le but de l'année car c'est un ciseau retourné, mais c'est surtout un ciseau décroisé qu'a tenté là Abedi Pelé. Et quand on contre le ballon, c'est beaucoup plus facile que quand on l'accompagne. Et là, il avait essayé d'accompagner ce ballon dans le but de Gouteyev. Et voilà Abedi Pelé. Abedi Pelé qui était aux prises avec Machkarine. Encore Machkarine, Bouchmanov. Boli, bien joué. Didier Deschamps, le capitaine de l'Olympique de Marseille ce soir. Ballon jusqu'à Rudi Völler. Durand, Deschamps. Ah, il a voulu donner en profondeur pour Boksic, mais directement sur le gardien de but, Alexandre Gouteyev. En fait, il joue à 5 derrière, mais c'est Eric Dimeco qui joue en position de stopper et Jean-Philippe Durand en position d'arrière gauche. Attention à la relance. Attention, oui. Bien joué Boli. Il donner ce ballon à Deschamps. Völler. Bien orienté ce ballon, amorti de la poitrine orientée. Il a du champ. On va pouvoir venir dans les surfaces de réparation. Oh, penalty! Oh, penalty! Eh oui. Penalty pour cette faute sur Jocelyn Angloma. Un petit peu d'expérience en plus. Il a perdu son ballon, mais répondons-le. Ce n'est pas parce qu'il a perdu le ballon que la faute n'engendre pas un penalty. Franck Sauzet. Il avait marqué un penalty, si ma mémoire est bonne, contre Bruges. Crampon moulé aujourd'hui pour Franck Sauzet. Regardez avec quel soin il pose ce ballon qui n'est pas sur le point de pénalty mais légèrement en retrait. En force ou en douceur. Mais le 5e minute, Franck Sauzet en force. Et à la Johan Niskens, Franck Sauzet ouvre le score après très exactement 5 minutes de jeu. Ça commence bien. L'Olympique de Marseille mène 1-0. Il a visé le milieu du but. Encore Franck Sauzet. Qu'est-ce qu'il saute haut? Encore Franck Sauzet. Formidable, formidable. Formidable. Deschamps. À la lutte avec Minko. Il s'en est pas sorti, le Russe. Il y avait trop de blanc autour de lui. Durand, Völler, Deschamps. Boksic. Ah, il a hésité à frapper. Mais là, il frappe contré. C'est pas fini. Durand. Ballon toujours marseillais. Ça, c'est la pression. Ça, c'est la pression européenne. Et monsieur Mumenthaler l'a joué. Il a bien Deschamps. fait. Ah, tir contré. Bloqué par Bistrov. Récupération Sauzet. Grosse accélération marseillaise. Comme celle d'Angloma ici. Völler. Il aime ça, Völler. Il aime ça. Il aime ça. Et but de Franck Sauzet. Il a tout fait, Franck Sauzet, avec ses coéquipiers, mais on le sentait. Il y a eu une poussée d'adrénaline collective. Ils étaient tous branchés là sur le même courant. la même seringue. Ah oui. Et il a tout fait, Franck Sauzet, avec ses coéquipiers, mais on le sentait. Il y a eu une poussée d'adrénaline collective. Ils étaient tous branchés là sur la même seringue. Il y a eu une poussée d'adrénaline collective. Ils étaient tous branchés là sur la même seringue.
tout à coup, pendant 1 minute 30, le rythme s'est accéléré. Et à la sortie, accélération de Jocelyn Angloma. Regardez comme il protège son ballon. Couverture de balle parfaite, talonnade. Et Franck Sauzet ouvre son pied, plat du pied gauche. Et deuxième but donc de Franck Sauzet après ce penalty dans le jeu. Un but magnifique, très collectif. 42e minute et 2-0. Faizullin. Karsakov avec Faizullin. Récupération Deschamps. Collé au pied. On va revoir toute la descente d'Abedi Pelé. Oh, qu'elle est belle, qu'elle est belle, qu'elle est belle. Depuis sa prise de balle, car la fin, là voilà, regardez ce ballon qui saute et qui ne quitte pas son pied gauche. Et qui termine sa course dans le petit filet. Regardez, il est là, il est déjà dans ses intentions de venir à l'intérieur, toujours à l'intérieur, encore une fois à l'intérieur. Et là, avec un ballon qui est en retrait de son pied d'appui. Juste dans le coin, à la droite du gardien moscovite. Et ça fait 3-0. Boli. Très bien, Sauzet. Imeco. Feller. Sauzet. Boum, boum, Boum et but. boum, C'est pas tout à fait le hat-trick, mais ça n'en est pas loin. boum et but. Troisième but de Franck Sauzet à la 4e minute de la deuxième mi-temps. Ils vont lui élever une statue à Franck, il est géant. Somptueux Sauzet. Et après avoir apprécié la qualité de la frappe sur... regardez, comme il regarde son ballon, avec quelle application il pose son pied d'appui. Bras gauche détaché du corps pour l'équilibre. Regardez ça, c'est une pure merveille à montrer dans toutes les écoles. Regardez comme son pied termine en direction de l'objectif qu'il veut atteindre. L'objectif, c'était le coin droit du but de Gouteyev à la perfection. Il est grand, Valérie Mitko. Oui, il est grand, il est bon. Très utile. Ferreri, Edli. Ah, bien changé de côté pour Durand. Centré. Un peu trop près, non? Et but! Un superbe but de Ferreri sur ce centre de Jean-Philippe Durand. Avec la complicité d'Alexander Gouteyev. Ouais, il est pas tout blanc sur cette affaire. Mais beaucoup d'opportunisme dans le coup de tête de Jean-Marc Ferreri. Ballon qui dépasse le gardien, un peu court. Pas trop près de Gouteyev. Contré, Un petit peu à Kolotovkin, contre-temps. Deschamps. Bien joué, il a attendu que Pelé soit en jeu. Ah, là, il n'est pas rentré. Il est en jeu. Pan, Deschamps, et but. Pan, un but. But de Marcel Desailly. But de Desailly. À la suite de ce premier tir de Didier Deschamps. Pour une avoine. Pour une avoine, oui. Ça commence à être une bonne avoine. Alors, ça fait 34e minute. Volet manqué de Didier Deschamps. Et Marcel Desailly qui rôdait depuis un moment là dans la surface de réparation. Il a bien fait de rester. Antonovic. Avec Mamchour encore. C'est fini. Voilà, sur cette belle, brillante et large victoire de l'Olympique de Marseille. And nudged from behind by Laszlo Distel, the sweeper. Will come across to Markham. Quickly taken, hoisted in by Trevor Stephen. John Brown's up there.
Complete miscue by Durant. Will it'll take the players some time. Spread it through by Stefan van der Heyden for Amokachi. Amokachi using his tremendous pace. Murray gets in a block. He's in there again. Great goalkeeping by Gorham, and it's away eventually by McPherson, but Rangers all over the place there because of the pace of Daniel Amokachi. So Trevor Stephen will be under scrutiny as well. Here comes Amokachi again, getting away from Murray. It's a dangerous ball just beyond the head of Skassens. So 10 minutes gone here at Ibrox, still no scoring. That's played in for Amokachi, just beyond him. The ball was whipped in there by Mark Skassens. McPherson's in there as well. There's Hateley climbing for it. Away by Van der Heyden. This is Verheyen. Now it's Amokachi. It's away again. Cruz pouring men forward. Treves on the far side. It's rather wasted. It breaks up to Skassens. But he's well wide of target. But another a fall over the ball. Played in looking for Hateley. Well, he did get the touch, but not enough to trouble Danny Verlinden. Weeks ago that he's a very fine goalkeeper. There's McPherson getting the touch. Borkelman's getting it away. It's returned by Brown to Durant. The early cross. This is McPherson. McCall! Well, you've got to think that was a chance of a goal here. Durant whips the ball in. McPherson flicks it on. Lays it off nicely here for McCall. He looks to pick his spot here, but never get it. Conceded by Frankie van der Elst. Well, Stuart McCall already in the thick of the action. He's been in terrific form recently. In fact, he's had a terrific season all round. So Hateley putting on some pressure. And the shot going in from John Brown. And again, it brings a huge roar from the Rangers fans. Well, certainly the cross ball's beginning to trouble him now. Crever doesn't really know what to do with this header here. John Brown comes running onto it. And not a bad effort. Van der Elst flipping it forward. Amokachi gets the touch, but Gorham clears immediately. It's a long one aimed at Hateley. Hateley taking on Stallings. This is Murray to Durant. Murray again, digging in well. Getting away from Skassens. This is Brown. McCall plays it through to McCoist. Still McCoist. And the goalkeeper just keeping the ball in play. Well, another chance for Rangers. And again the crowd respond. Yeah, well, it all started with Hateley, who's beginning to give Stallings a lot of trouble now. Nice little flick on here. Question marks about whether Ali McCoist was offside or not, but Verlinden comes out. Ball given away to Mark Skassens. This is Van der Elst. There's no real support, it breaks up to Amokachi. The chance really on here for Verheyen, but he failed to get a hold of that one. Well, that's a real chance for Bruges. Played through by Goff, looking for Hateley. McCoist in there, so too is Hateley again. Still Hateley. Through by Trevi, a mistake there by Goff and McPherson. This is Gert Verheyen. What a chance for Verheyen. Well, the referee giving a goal kick. Well, Andy Gorham was certainly well down there. It looks as if Andy Gorham might have got a touch to this one. A little bit of a mistake initially by Richard Goff. That's two great chances. Still the rain falling here at Ibrox, and the weather factor has certainly played its part in this championship. But here's a chance for Ali McCoist. Well, Trevor Stephen sent it in, and McCoist sent it wide of target.
Yeah, it was a difficult chance, this one. I mean, it was a lovely little ball in from Trevor Steven here, in behind Stallings. Ali McCoy's running onto it, stretching for it all the time. It's not an easy chance at all. And again, in these conditions, saying that the weather's been such a factor. If you look back to the Marseille game here, also pouring rain and a heavy pitch, and the other two matches against CSKA Moscow and Bochum, the match in Bruges played in freezing conditions. There's no flag here against Verheyen. Amakachi's got a bit of space, and that's well taken by Gorham. Handled by Danny Verlinden. This is Amakachi getting away from Goff. Still Amakachi looking around for some support. This is Van der Heyden who picks a shot, and again it's taken by Gorham. It really is a good open game. Well, I'm afraid this Bruce forward line are causing the Rangers defence all sorts of problems. Amakachi in particular, let's think about doing something similar to now. And the shot's going in, and beyond Gorham's left-hand post. That's Mark Scassens. Actually struck this one very well indeed. Fortunately for Andy Gorham, just a bit off the mark, but plenty. Verheyen. Bockelman. Put out by Goff. Away by Nisbet. It's a poor clearance up. This is Verheyen. Well, slick play by Scott Nisbet. Teeing up the chance for Verheyen. So just 7 minutes of this first half left. Still no scoring. Yeah, it was a poor clearance there by Scott Nisbet. Picked up with Verheyen. Comes inside, tries a little bender with the right foot. No problem for Andy Gorham. So a chance for Nisbet to atone. He hoists a high one in. Waiting for Haitley. Well, it bounces off McCoy, and it's picked up by Rangers, but the only experienced man Rangers have on the bench tonight is Alexei Mikhailichenko. The others being Presley, McSwagan and Hagan. That's played through now. And Ian Durrant scores! 39 minutes gone, and Ian Durrant puts Rangers ahead. Well, that's just the tonic that Rangers needed. Now this is pure class here from Trevor Steven. Terrific weighted passing. Great first touch by Ian Durrant, and wham, in the back of the net. A great move. Terrific pass for Trevor Steven. Look at this. Perfect. Ian Durrant times his run lovely. Great first touch and a great strike. So the perfect boost for Rangers. There really was class written all over this goal. Now look at the first touch here by Durrant, and look at the finish. To go in and kill Bruges off before half-time. They struck twice in a minute on Saturday. Can they do it again? That's an upward one from John Brown. And it had Verlinden back on his heels. I don't think quite what John Brown attempted here. He's obviously looking to whip in the cross. But it just slides over. 2-0. Ian Durrant, the scorer. And that's a complete miscue. That lets Ali McCoy in. But the referee unhappy about something. He's showing a red card to Mark Haitley. Well, there's obviously been an off-the-ball incident as the ball was played through, and this is a huge blow to Rangers. Apart from losing Haitley tonight, they will now lose him from the game against Marseille. Now, Jerry, I've just watched that incident, and I can assure you Stallings is making the most of this. There was a little clash in the centre of the park, as you'll see here. Look at me, grabs Haitley round by the neck here. They get up, Haitley pushes him away a little bit. Look at this here, just pushes him away. Now that's not a punch for me, he's pushing him. So Rangers keep the pressure on. McPherson's up there with Brown. Goff's moved in there as well. It's Goff who gets his head to the ball, but it drifts behind for the goal kick. Amakachi, and Gorham reacts well. That's a good ball to Ali McCoy. McCoy's racing through here. Down he goes. No penalty, says the referee. He was challenged by Laszlo Distil, the Hungarian defender. The referee was well behind the play, but immediately ruled out a penalty kick. Waving his arms there, waving play on. Well, it's difficult to tell. I mean, it was good chest control initially from Ali McCoy. They're fighting one another. It looks as if Distil's trying to get his hand, claw Ali McCoy's back, and they may well have given a penalty kick in that situation.
looking at that replay, I think he got it right. I think just a little bit of a dive by McCoist. And here's the chance on now for Stallings. And Lorenzo Stallings pulls it back for Club Brugge. Well, he stole forward, found himself space inside the penalty area, and now it's all going wrong for Rangers. Yeah, well, this is terrible. A couple of minutes before half-time, couple of minutes after it, and it's all went horribly along. There's bound to be cracks appear in the Rangers defence when you're playing with 10 men. And unfortunately, Stallings finished that one off. Nobody picked him up here with his run into the penalty box. Controlled it with his right, looked in, and poked it into the bottom corner of the net. So Rangers have it all to do again. Got times these for Rangers. This is Borkelman sending it through. It's Stallings in there again, and the ball goes behind. Free kick taken, McCoist in there, and the ball goes behind for the goal kick. McCoist in there alone again. He does well to get possession. First time ball from Trevor Steven, and pick him off Cossey. So the free kick to be taken by Distill. Shot down by Amakachi. That's a fine shot from Stefan van der Heyden, and well handled by Andy Gorham. Yeah, he strikes this one well, gets over it, but really not enough power in it to trouble him. The downward header, and another terrific save by Verlinden. Borkelmans. Van der Heyden. Van der Heyden who takes it. And missed there by Lorenzo Stallings. And it comes again though. And the header going in from Laszlo Distill, the sweeper, who had allowed himself to come forward. There's back behind the ball. Played in looking for McCoist. This is Verheyen who clears. Persons one against Amakachi, although Goff is getting back. Well, this is a problem for Rangers. Stallings is forward with Amakachi. Still it's Amakachi. The ball takes a deflection and goes behind for the corner kick. For Rangers. Way by Murray. Returned by Van der Elst. So McCall having to stretch for it, and the first time shot from Stefan van der Heyden. Going behind for the goal kick. But again, the breaking qualities of Amakachi very much on show. He got in the shot there, it took a deflection, and, but on that occasion they did have 11 men on the field. So 65 minutes gone. Rangers 1, Bruges 1. This is Durant, and it's hooked away by Crever, with McCoist coming in at the far post. He and Durant did ever so well, and that was a superb play by Peter Crever. Yeah, very, very intelligent ball here being Durant. Spots Ali McCoist at the back post and nearly gets through to him, but Crever in a defensive situation. Card of the tournament. But good play by Brown. He's given Rangers another option here, another chance. McPherson was in there, but Stallings was back and did enough to put him off. The ball going behind for the goal kick. But that was an indication of the kind of role Stallings is playing. I mean, he popped up to score the goal, and there he is back there, number 9, getting in ahead of McPherson. Well, for me, Jerry, that was half a chance. It was a terrific corner, whipped him being offside position. Here come Rangers now, it's McCall. Good play by McCall, getting away from Verheyen. And Verlinden gets in there just ahead of McCoist. This is Durant. So Trevor Steven. Hits the ball off his own player, McCall, but Nisbet's in there. Well, that one takes a wicked deflection. It's gone in from Scott Nisbet. It's an incredible goal by Rangers. 71 minutes gone, an incredible goal. Nisbet tried to cross the ball into the middle. The ball swept in midair, bounced over the goalkeeper. Well, it was quite remarkable. It's Rangers 2, Bruges 1. Just look at that. The ball taking a bounce here. The goalkeeper Verlinden tried to claw it away. Well, try and work this one out. Nisbet whacks it here, comes off the toe,
The Bruges defender bounces in front of Verlinden, takes a wicked spin over his head and into the back of the net. An incredible goal. And Scott does what will say he meant it. Unfolding here tonight again. But here come Bruges. It's a difficult one. Goffson there, he did well against Diestel. Still it's not clear, it's Van der Elst. And it's Borkelmans with the long throw. Across by Van der Heyden, away by Brown, only as far as Skassens. And it goes behind for the goal kick. Well, I'm sure it's a great one for heaving it up the park when Haitley and McCoist are there, but he has to hold it back. But here comes Borkelmans now for Bruges. John Brown's in there, he's given it away to Amokachi. It comes off McPherson and spins behind for the corner. Well, a dreadful... So just under 8 minutes left. Rangers leading by 2 goals to 1. Good play by Trevor Steven, who's moved over to that left-hand side. Still Trevor Steven keeping the ball in play. It's Ali McCoist! And that could have finished it all off on Saturday, which would be another demanding afternoon. But at the moment, the thoughts are very much on this match. 2 points tonight would be a great thing for them after everything that's happened. Here's the chance on for Dubinsky. This is Frankie Van der Elst. It comes off McPherson there, and it's Goff. And it's Trevor with the corner. Trevor Stevens back there. This is Dubinsky. And well taken again by Andy Gorham. Yeah, it was a good enough save by Andy Gorham there, but I tell you what a terrific bit of defending on those last couple of minutes with David McPherson. Getting his head to things, blocking the ball. Terrific defending under tremendous pressure. Here's Ali McCoist, but the free kick against him as he turned the defender. The referee warning McCoist not to... handball, or the use of an arm I should say, by Diestel. And the referee, who was right beside him immediately, gave that free kick, which is quickly taken. It's through to John Brown. Gordon. Well, just a phenomenal second half performance by Rangers, a performance of grit, determination and character. And Marseille travel up to face Club Bruges. But really, the tension rising, and Marseille have struck so often so early in this tournament. Voller goes down as he's challenged. The semi-finals against AS Roma. And Richard Goff's header dipping behind for the goal kick. Richard Goff making his 33rd appearance. John Brown watching this one carefully, he's missed it. A good confident catch by Gorham. Well, Brown was under pressure all the way as the ball was in the air, but Gorham also straight into an offside position. Well, Goff's well up there. And a bit of a late challenge on the goalkeeper. And the Marseille defender's not too happy about it. It's a defensive header by Robertson, who was under a lot of pressure. Now it's Houstra. This is Durant. McCall leaving it to Brown. First time clearance by Robertson, but that was a rash one. Now it's Voller. And Marseille take the lead. Frank Sosé. And it all began. Yeah, well, just when we thought Rangers had settled down nicely there, a bad clearance by Davy Robertson. Voller picks it up, puts in a nice cross. Well, it's not a bad finish, is it? Excellent bit of finishing. Andy Gorham just gets his fingertips to it. Nice ball in here by Voller. All stemmed from a bad clearance by Davy Robertson at the back. What a shame, because we all thought Rangers had just settled down nicely there. First 15 minutes or so in this game. Well, you can't give that man chances like that.
So there's the scoreline after 15 minutes. The Rangers have made a few dramatic comebacks this season, but they'll really have to draw on all of their resources. He picks it up. So it's an awkward one into the far post, and behind from Basil Bolly for the goal kick to Rangers. Well, he can also score a few goals. He's got one in Europe so far this season, and he scored 14 goals a couple of seasons ago when he was playing in a freer role, but charging forward there into the far post area. That error by David Robertson, and a blistering finish by Frank Sosé. And here comes Abdi Pele with McPherson floundering, and McCall having to race across to provide the cover. This is Sosé, and a complete miskick there by the number 7 Edel. This is Sosé. It's knocked on by Deschamps, and behind McPherson. He's in trouble here against Voller. Now it's Pele. No fouls, as the referee. Well, Pele making an absolute meal of that as he collided with Richard Gough, and the referee absolutely right with the... You see here again, but Abdi Pele seems to have some discomfort down there. I think he might be winded. Well, the Rangers captain of the penalty area, John Brown, staying back with David Robertson. Well, Gough attacking it. This is Houstra. Ian Durant, Ali McCoist. Well, that was a real chance. But Houstra sending a superb ball across in the direction of Ian Durant. Well, this is the first half chance. Peter Houstra picks up Ian Durant here at the back post. It looks as if Durant's going to shoot. Ali McCoist just gets under that one. So too has David McPherson. Gough tumbles to the ground. John Brown's up there as well. It's Gough again, and that's a corner kick. I think Richard Gough complaining there. That's Trevor Stephen floating it in. McPherson's got the touch, and it's well handled by Fabien Barthez. Yeah, Trevor Stephen swings this one across. David McPherson gets a knock down, but unfortunately not a Rangers player in that area. So it's Frank Sosé lining up as Rangers get ready to defend this. He strikes it well. It hit one of his own players. The shot going in from Edele by Deschamps. Now it's Pele. Still it's Pele. Now it's Voller. That's great play. It's Pele again, and good handling by Andy Goram. And just as well he took that one because Alan Boksic was racing in on the far post. But great play by Abdi Pele, combining well with Rudy Voller. Yeah, nice little run forward here. Lovely little 1-2 by Voller. And McCoy's taken out of the play. So another chance here for Rangers to do something. Again, Richard Gough is racing forward. Saye was the man who was yellow carded. And that's a corner now to Rangers with to take the corner. And the referee spotting an infringement, and the free kick goes Rangers' way. And the switch will play by Sosé to Pele. He takes on Trevor Stephen. So we're now into injury time in this first half. Pele turning on the style. And it's Richard Gough getting in a partial clearance. Pele is in there again. And the flag, the offside flag had gone up in any case, as Angloma sent in that effort. It was good play and determination by Voller initially, but this one, as you can see, was never going to cause Andy Goram any problems. And then they played against one another in the Mexico World Cup. So this is Sosé. That's a great effort off the face of the crossbar. He's in there again. Well, he carries such a threat, this man, from set pieces, Frank Sosé. And here he is again. This is Demeco. And a free kick against McPherson.
Well, the Rangers players are pointing out that the far side linesman had his flag raised, but it's down again. It was a fantastic strike, this by Sozzi, and he's certainly been the most influential player in the field tonight. He's a player that's really impressed me. It's good running by Durant. He gets in the early cross. It's cut out though by Bolly. This is Ferguson, and that's a corner kick to Rangers. So again, the signal for Brown's going up as well. McCall is staying at the back with Robertson to counter any break. So it's Trevor Steven sending it in. It breaks out to Ian Durant. Oh, that's a wonderful goal by Ian Durant. 53 minutes gone. A superb strike by Ian Durant. Goal was a terrific strike. So too was this. 52 minutes gone. Well, they won, Rangers won. They've done it again, would you believe it? What a fabulous strike this is being Durant. Lovely little bend on it, gave Barthez no chance whatsoever. Trevor Stevens sweeps in the in-swinging corner, comes off the head of Bolly, and Ian Durant pounces in this one. Fabulous strike. Well, what a game we have in our hands now. Well, Gordon did say just after kick-off, you're right off this Rangers team at your peril. And they just continue to amaze you. Time after time, in adversity, they have fought back this season. Well, this is unbelievable stuff. Have we got a game in our hands now? What about this for a strike? Fabulous. This is Demeco. Good play by Demeco. And the early cross is a dangerous one, headed away by John Brown under pressure from Boksic. Still that ball in play. And headed away by Ferguson, but the referee spar in the second half. And he got him lining up the wall. This is a dangerous moment for Rangers, and it's over the top. And relief among the Rangers fans just behind Andy Gorham's goal. This is Bolly. It's headed down by Houstra to McCall. Through for Durant. He's tackled by Demeco. Good play by Demeco. He finds Abdi Pelli. He gets away from Murray. Well, the Marseille fans around us furious with Abdi Pelli because Voller and Boksic were racing through the middle. He decided to lash at it himself. Yeah, this was a bit of a chance for Marseille, but the ball just bobbled up before Abdi Pelli hit that. This is Edile. Well, it's quite frightening when you think that one mistake can cost your team a place in the European Cup final. There's a downward header, and it's well handled by Andy Gorham. Well, Andy Gorham has failed to put that ball out of play. He was advised by the referee to put it out of play. It didn't go out, but there was a Rangers player on the ground. The referee then had no option but to allow play to go on. So just over 70 minutes gone. One goal apiece. Gorham's come for it. He makes contact. Only as far as Sozzi. And that's high. And out of play. This is Houstra looking for Durant. It's Voller who holds off the ball so well in this type of situation. This is Deschamps. This is Demeco with the free kick to Marseille. It's aimed in at Voller. Who has 3 championship medals, leaving it now to Sozzi. That's a dangerous one. Goff's in there. Voller climbs for it. This is Pelli. It's charged down now by Houstra. Desailly sends it in. And it's got him at full stretch. And a bit of jostling going on involving Brown himself. A fair bit of space. He plays it to Deschamps. It's played in for Voller. Durant looking for too much time on the ball. And almost paying the price. A high one from Gorham. It's aimed at McPherson. McSwiggan's in there. It's still in play. No, the flag has gone up. And that's a goal kick. And that's a free kick to Marseille, quickly taken. It's with Deschamps. This is Pelli. It's played through now for Boksic. Voller's in the middle. And it runs out of play for their way back brilliantly in the second half. The equaliser from Ian Durant after 52 minutes.
ЦСКА Брюгге. Формула Лиги Чемпионов имеет как свои плюсы, так и минусы. Недостатки отчетливо видны стали в предпоследнем туре. В каждой из групп определились по две команды, которые имели шансы на выход в финал, и 4 клуба, у которых все потеряно. Чтобы в Лиге Чемпионов не было ненужных встреч, можно было бы ввести дополнительный полуфинальный тур. Тогда из каждой группы продолжали бы борьбу по две команды, и боевое соперничество продолжалось бы до последнего матча в группах. Всего 2500 зрителей было на Олимпийском стадионе в Берлине, где играли аутсайдеры группы А. Матч проходил в равной борьбе, и каждая из команд могла рассчитывать на победу. После того, как хорошо сыграл Сергеев, он отлично обыграл двух защитников и забил мяч, казалось, что армейцы смогут выиграть. Вот еще раз посмотрите, как хорошо сыграл Сергеев. Обманное движение, и путь к воротам открыт. 1-0. Но в этот день у ЦСКА неудачно действовали защитники. Впрочем, не в первый уже раз. И футболисты Брюгге хорошо использовали ошибки соперников. Это еще не гол. Это, как говорится, пристрелка. Футболисты Брюгге репетировали голевую ситуацию. Но и мы уже видели, как неудачно действуют в обороне защитники ЦСКА. Итак, футболисты Брюгге, пропустив мяч, сумели забить затем 2. Первый гол на счету Шассенса. При повторе хорошо видно, как ошибаются игроки обороны ЦСКА. Неудачно играет Колотовкин. Ну и никто из его партнеров не прикрыл бьющего футболиста. Так был забит первый мяч. А вот так, после этой комбинации, отличился Верхейм. 2-1 в пользу Брюгге. Трудно ждать от ЦСКА чудес с каждой встречи. Победа над Барселоной показала, как может, скорее, как должна играть команда в будущем. Пока же и место в 8 сильнейших клубов Европы небольшое, но достаточно. Event of a draw, only a defeat for Marseille would allow Rangers to progress to the final. The noise is pretty fantastic here on this, what they're calling the most important night since Rangers were formed in 1873, a night that could see them into the final of the European Cup, on a night when Rangers just need to go one better than Marseille, playing away on the other side of the channel in Belgium. So away we go, Rangers in the blue. Attack the goal to our left. One would imagine there'll be plenty of attacking too, as Goff hoists it forward towards Durant. Ferguson in there as well. Houstra taking up a central position there for a moment. And the number 4, Mashkarin, with a half clearance, crossed in again by Stephen. Almost getting it through to McCoist. Here's McCall. Early pressure then from Rangers. Ferguson with it. And the throw for Rangers. And a good long throw there. And a good header by Goff. Well saved. A question mark against the Russian marking there as the big defender was able to get almost a free header. Here's David McPherson. It's a lovely ball for Durant. McCoist in the middle. Ferguson making the break for him. And here's Ali McCoist with the header again on the target, but an easy one for the goalkeeper Plotnikov. Durant. Robertson. Hit long towards McCoist. Here's Stephen. Onto the left foot, good shot, but again, confidently taken there by the 20-year-old goalkeeper, Plotnikov. Astra. Towards McCoist on the far side, but just wide.
So close for number 50 for Ali McCoist. Well, Houstra hoping to get underneath this. Oh, crosses a beautiful ball in, and McCoist again is there on the end of it, and again it's off the target. In the end, bringing Brown into the game, if Brown can keep it in play, yes. Crossing again towards McCoist. It's incredible, Brian, isn't it? That's 3 headers. That was a much more difficult chance, and to be fair to Ali McCoist, he made it out of nothing. He's wanting McPherson to go forward. McCoist is in there. Stephen too. Ferguson knocking it in. Durant, Trevor Stephen against the crossbar. That was a glorious opportunity. You can say bad luck you hit the crossbar, but really Stephen should have done a lot better than that. Well, you say that, Brian, but the manuals tell you to hit the ball down. Unfortunately, he hits it down too well. I think the keeper got a touch on it as well, and they've survived. Not a very good kick there. Durant pulled back by Minko. That's certainly a yellow card. In the Russian wall. Made it short there for John Brown, but he was falling into that shot and screwing it wide. McPherson again to McCall. Very concentrated in those central areas at the moment, though. Oh, now McPherson has widened it out a bit for them. Durant slinging it in towards McCoist. McCoist feeling that he was impeded there. The Rangers get a corner. Towards McPherson, gets his header in. Goff trying to finish it off. And in the end, it was Stuart McCall with a header. Peter Houstra with it. Here's Brown. So much space. Knocked it in low. That was easy for the Russians to get it away. Robertson playing it in again. And suddenly McCoist is in there. Claim a handball, and another chance has gone spinning away here at Ibrox. It's so unlike him. I mean, what is that now? 4, possibly 5 good chances. That's where they claim the handball. Yeah, it could have been a handball, but the referee let him play on, gave him an advantage, was in a great position. That's Ferguson. Now some space here for McCall to work. Roberts on the outside of him. Oh, a lovely little touch from McCoist, and now Durant! And it might be Durant again. Rangers claiming a foul there, but nothing given again. That's the first time they've really cut through the middle of the defence, and it's a super ball here. Great layoff from McCoist. And again, the defenders did very well, came back off the keeper, and he gets up to recover. Brown. Ferguson. Brown. Away goes McPherson. Stephen. McCoist is poised there. Goff is in there. Can McCoist turn on it? It just will not go his way tonight. Again, the super ball this from Stephen, right over the back where defenders find it very difficult to defend. And that's the sort of chance, again, he would normally expect to at least hit the target on. Antanovic now for the Russians. Going to get round Robertson. There's a chance here for Sergeyev. Gorham just half stopping it, and it very nearly fell into the path of Sergeyev. But here's Durant. Ferguson using his strength there. McCoist on the far side. Pushed away brilliantly that time by the keeper. That was a super piece of goalkeeping. McCoist thought he'd broken his duck at last in the European League. There's a chance here now for them. Sergeyev, great work by Gorham. A guy who'd had scarcely, well, nothing really to do in this second half, pulling out a great save from Sergeyev. Swegan trying to get onto it, but Bushkin with a header.
McCall playing it in. McPherson with a header. No penalty, although it looked to me very much as though McCoist was being held back. Marsakov. Dubnik again. Sergeyev is waiting in the middle for it. And a great save again by Goran. Once again from Sergeyev. Ball back here, Brian, and a terrific save. McPherson in there. 85 minutes they've battled for this goal, just 5 minutes left now. McCall shot! The keeper was laid down for it, but he got down there just in time. A raking drive there from Stuart McCall. And Brown pushed away again, another brilliant save there by Blotnikov. Ferguson. Pitched in again there towards McCoist, that time by Goff. Gone in there again as though his life depended upon it. John Brown looking to get in behind them, but McCoy's finish it off. No, he can't. Robertson playing it in again. Goff's header! And Durand couldn't finish it off then. Right on the goal line, it's cleared by the Russians. Played over 2 minutes of time added on now. Look at Andy Goran right outside his area. Up towards Goff. Couldn't win it in the air. Durand as well. Again, hitting it long. Will the keeper get for this one? He does indeed. We talk about that's an endeavour for Rangers, but there's a fair proportion of it coming out of the Russian side as well, Kevin. Richard Goff's in the wars. As the final whistle goes, and Rangers have to hope with this draw here that Bruges can pull out some magic there. Oulombé. Ça bouge beaucoup dans la surface de réparation devant le but de Verlinden. C'est plutôt dosé. C'est l'occasion à Nord, celle qui aurait pu tout changer, sans doute celle qui aurait dû tout changer, car le but de Verlinden, Dani Verlinden, Christophe Thomas, et cette tête de Alain Boksich. Avec un ballon qui arrive sur le dégagement de Barthès, mais Rudy Voller a marché sur le ballon, récupération. Et Boksich et but. Ah oui, c'est pas signé. But de Boksich, c'est la deuxième minute sur cette récupération. Et Barthès était au départ. Une succession d'erreurs incroyable, incroyable la succession d'erreurs, car il y a une erreur d'appréciation monumentale au milieu de terrain. Et le ballon revient, vous voyez, ces montants qui tiennent le filet sont interdits, car on a eu l'impression que le ballon n'était pas rentré, mais il a heurté le montant arrière et pour l'instant, égal, important. Récupéré à la suite d'une mauvaise passe d'un Belge, vraiment. Vraiment, un but... En tout cas, au départ, il y a eu une excellente relance sur un coup de pied. Un bon tacle de la part de Van Mael. Verheyen, attention, il cherche à Mokashi. Oui, coup de tête de Jocelyn Angloma. Et bonne sortie de Barthès. Il l'a joué. Il a mal à la tête, en tout cas. Skysen s'est bien frappé, c'est bien frappé. Oh, remis en corner par Fabien Barthez. Par Fabien Barthez et par sécurité, car il me semble que la tête de Gustel était au-dessus. Mais petite quéquette, oui, le ballon. Et ballon perdu par Jean-Marc Ferreri. Attention au contre mené sur le côté gauche par Dziubinski, Borkelmans. Centre et nouveau corner. Oui, nouveau corner. Je voudrais... Faveur de Bruges. Il sera rentrant et il est encore très bien frappé. Il est bien dégagé. Sortie de Boksich. Est-ce qu'on pouvait mettre le pied sur le ballon? Toujours pas. Oh, encore Barthès. Et il y a eu Abedi Pelé. Il aime bien repiquer au centre comme ça. Voller toujours. Puis donner ce ballon, Thomas. Un peu derrière, dommage, Abedi Pelé. Dégagement spécifique sur les premières actions du match. Ferreri qui récupère ce ballon de Didier Deschamps. Au fond, au bout, sans réfléchir. Voller. Et frappe en pivot, manqué. Il n'était pas en leur propre gardien. Skysen, ça va aller loin, très loin.
Il y a du monde, il y a notamment Lorenzo Stallings, il y a Lorenzo Stallings, le postérieur de Jocelyn Anglema. Didier Deschamps. Ah, c'était dans le dos de Alain Bokchik. Ferreri était tout seul, il faut qu'il se replace. Jean-Marc, ça c'est un bon ballon. Kessens qui file au but, il va frapper. Il a toujours le ballon et il l'a emmené dehors. Voilà l'un des plus beaux gestes défensifs, celui pour lequel Basile Boli est inégal. C'est parti, comme disait Bruno Delaï, les anciens s'en souviennent. Veller qui a joué avec Bokchik, qui lui frappe en se retournant. Ah, il l'a envoyé carrément. Jean-Marc, un bon ballon. Maël, un petit peu glissé. Il essaye de déborder, mais il ne déborde pas. Il y arrivera. Il y arrivera, mais il a pu centrer quand même. Ça va, c'est bon. Abedi Pelé. Bokchik frappe au-dessus. Frappe il n'a pas eu le... Amokachi. Van Mael derrière. Ah, Stellens, attention. Oh, il a frappé fort, il a cherché la lucarne, mais il l'a mise à côté. Pas dû passer très très loin. Hein. Non, ah. non. Hein? Non, monsieur Dacier, il n'y avait pas. Deschamps. Ah oui, bien fait. Superbe Didier. Rudy Voleur. Il a trouvé l'appui de Jean-Christophe Thomas. Elle est bonne cette balle, elle est bonne. Oh le poteau. Sauvé, c'est pas vrai, les clubs français sont maudits. C'est pas fini. Ils sont maudits les clubs français, ils n'arrêtent pas de frapper les transversales et les barres entre Auxerre, contre les Glasgow. Et là, cette tête, alors qu'il était vraiment battu vers Linden, il aurait pu se mettre un autogol. Et décidément, on n'est pas verni avec le poteau, qu'il soit rond, carré ou ovale. Borkelman, Verheyen. Ah oui, hier, entre l'occasion de Daniel Dutuel, le coup franc de Franck Sauzet, ici la tête de Alain Bokchik. Veller au premier poteau, mais à côté. Trop au premier poteau. C'est les supporters marseillais, vous inquiétez pas. Rudy. Sauvé. Allez, Alain Bokchik sur le côté. Il les a pris de vitesse au match aller. Par Borkelmans. Frappe d'Abedi Pelé. Mais c'est mal placé. Kissel a plongé, Fabien Barthez. Oui, et frappe Dubinski à côté. Centré, oui, 1 ou 2 mètres. Mais sinon, c'est une distance qu'il affectionne. Allez, Franck. Pan. Ah, il est arrivé juste dans Stallens. Skessen. Stellen. Bien joué de la part d'Alain Bokchik. Marcel Desailly. Bonne accélération. Il frappe loin à côté. Il a été fond et il a terminé son action sans réfléchir. Il est allé à fond. Bien joué Abedi Pelé, bonne interception, il peut y aller. Non, il a donné au bon moment. Veller qui va faire un petit centre. Mais il a été tiré par le maillot. Bloqué à Mokachi. Zubinski. Bloqué à Mokachi. Borkelman qui peut centrer. Oui. Verheyen s'était jeté. Une tête de Verheyen. Et comme par hasard, le COP marseillais est en train d'entonner « On est chez nous, on est chez nous ». Est-ce à l'adresse de l'arbitre? Belle queue de la part de Van Mael qui va peut-être procéder à la frappe. C'est par le poteau. Je t'ai cassé les téléviseurs, c'est pas possible. Ah, mais ça, non mais ça c'est pas vrai ça. C'est pas fini. Thomas. Allez, Bokchik. Bon, allez, je vais fermer le cahier maintenant, de toute façon ça ne sert plus à rien. Hein. Ah, ça fait 2 poteaux comme... Ils ont pourtant bien la tête dans le guidon, hein, nos amis de Bruges là, mais ils veulent pas. Thomas. Rudy. Ouais. Non, ça s'était vu parce qu'il a frappé malheureusement en déséquilibre arrière et sa tête n'avait plus de force. J'allais dire Zergout, mon Rudy. Et c'est revenu sur Amokachi qui a le contre. C'est pas vrai ça. Attention. Oui, il n'y a personne devant. Ça va à bout de souffle, Marcel Desailly.
Stelen. Elle est forte, mais elle est à côté. Elle est surtout à côté. Deux idées majeures en tête pour les Marseillais. Défendre ce but et essayer d'aller devant la cage de Verlinden, comme le fait ici Jean-Jacques Edli. Ouais, il a récupéré ce ballon de Sauzet. La tête de Rivo. Mal au-dessus juste. Elle est à 20 cm au-dessus, il est archi battu Verlinden, mais elle est au-dessus. Il l'avait bien ajusté. Et même, non, il ne s'appuie pas, contrairement à Sylvie. Il a bien sauté au bon moment, bon timing. Borkelman devant. Attention, on se fait dégarder là. Contre de Van Mal. Verheyen. Et il va... Oh là 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 là. Allez, bien. Oh, il a été accroché, mais il s'en est bien. Ah oui, bien joué, Sauzet, allez, boum. Ah, il a fait en 2 temps, mais il était bien placé vers Linden. Il a pu bloquer ce ballon. Il est allé au but. Allez, il faut revenir, Abedi, il faut revenir. Les courses valent cher, les replis défensifs seront plus difficiles. Boschic, la poitrine de Sauzet. Abedi qui était au départ, qui maintenant est à la conclusion, mais un tir du gauche à côté. Ça semble tellement facile. Mais l'intérieur du cadre, c'est mieux. Non, c'est au-dessus du cadre. C'est au-dessus du but de Verlinden. S'il y a 5 minutes ici, Thierry, il doit rester 3 minutes à Glasgow. Oui, pas grand-chose. Deschamps. Ah, il n'y avait personne pour suivre ce ballon repousse. Elle est sortie. Thierry, pendant qu'on regarde le jeu ralenti, nous on va regarder le chronomètre. 3 minutes et demie. 3:30. Ouais. 3:30, donc du côté de Glasgow, on est à 1 minute là. Bien sollicité, c'est ça, il faut se déplacer. Il faut se déplacer. Il a été un petit peu séché, mais Edli a récupéré le ballon. Edli, accroché. Pas perdre le ballon. Velair, dans l'axe. Ah oui, oh, super. C'est pas fini. Là, c'est pas vrai, il l'a manqué. Non, il n'a pas manqué, c'est sur la ligne. Oui. Rudy Cossé qui l'a sauvé. Oui. Avec une accélération d'Edli. Ce sera le 4e corner de l'Olympique de Marseille. Juste avant la fin de ce match, puisqu'on joue la 43e minute de la 2e période. Entre hier soir et ce soir, il y en aura eu des occasions. Hein. On va prendre une... Angloma, Deschamps. Allez, c'est fini, on joue les arrêts de jeu. Seul. Bokchik. Oula. Eh oui, ça se siffle. Mais un autre Olympia Stadion.